a todos vocês. Yes. Okay. Yes. Carry on, Helena. Yes. Yes. Jai Sachidanand, Helena. Jai Sachidanand. Yes. So wonderful. All right. Good. If you can, yeah, right. Is the light comfortable for you in your room? I think we can see you well. Yeah. I don't know. Yeah, if it is in front of you, it's better, but that's okay. That's all right. Don't worry about it now. Make it comfortable. I think that's better than before, all right? Are you comfortable with that? Yeah. Yes, all but right. I can bring the light closer. If you can, that'll be better because then it's on your face, but Yes, hold on. That? yeah, that's so much better. Yes. Yeah. I hope it doesn't bother you when you speak and translate. So make it I'm out of practice. No. Wonderful now. So we can see you, just as we see Shirley and Maria and Leila and Michelle, Santana. So highest namaskars to all of you. Mais altas saudações a todos vocês. Yes, and to the absolute one, the eternal one. O eterno, aquele que é eterno, absoluto. Yes, in whose presence we are able to conduct this highest of this satsang, the highest highest part of our own self. There is nothing higher than this. Não há nada mais alto do que o mais alto parte de nós. Nothing higher than this. Everything else, in fact, becomes relative. Everything else becomes relative except this satsang of Dada, in which we really prevail as the pure ones. Yes. Então, nada mais é mais alto do que a presença de Dada, que é. Wonderful. So, let us see who is ready to. I see a new face, Larcio. Hola, Larcio. Jai Sachidanand. Yes. Can you unmute yourself so we can hear your voice? Larcio. Yeah. Eu estou buscando. I'm looking for him. Laércio, Laércio. Yes, the one with the red shirt. Laércio, você pode tirar do mudo, que ele quer ouvir a tua voz. Tirar do mudo? Jai Sachidanand. Agora sim. Jai Sachidanand. Santana is Laércio. Is a new Mahatma or is it a new seeker? Laércio, o Shuddha está perguntando se você é o novo Mahatma ou o novo buscador. E você pudesse se apresentar para o grupo, que ele não te viu nas satsangs anteriores. Eu estou com o celular hoje aqui, estou atrapalhando um pouco. Eu recebi o Gnan agora no dia 11 de julho. Sou novo aqui no grupo com vocês. E venho acompanhando tudo dentro das possibilidades da satsang. Acompanho mais com o Shirish, né? Ele faz nas segundas-feiras. E peguei a agenda agora de todas as atividades e estou procurando me interagir mais. He receives his Gnani on the 8th of July, and he's new, and he's been following Shirish, which comes on Monday, but now he got the new schedule, and then he's trying to get more involved. Wonderful. Yes, welcome. Right. Maravilhoso, bem-vindo, seja bem-vindo. Are you able to? Obrigado. Yes, are you able to recite the three mantra? If you cannot sing it, that's fine. But can you say the three mantra once? Can you say it? Você pode dizer a Trimantra uma vez, se você não souber cantar ainda? Uma vez só? Você poderia ler? Uma vez só, né? Eu vou pegar aqui, só um minutinho. Okay, yeah, just he's gonna
He's going to get his speech Yeah, on ready. yeah. All right. Yeah. Yes. You're pretty good translator already. Right. We can read their expressions. You see. Yes. Shuddha, Laércio is a new Mahatma, and the satsang cycle a few time. Oh, okay, wonderful. Yes, thank you. Faço uma vez, não é isso? Yes, one time. Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Sava Saruham, Esopancha Namukaro, Sava Panapasano, Mangalaram Te Savesim, Adhiraman Havai Mangalam, O Namo Bhagavati Vesudevai, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yes. Jai Satchidanand. All right. So we will have Leila. Leila, have you sing the three mantra or recite? You have your choice. Você tem uma recitar ou ler, Leila? Você tem uma escolha. Você pode recitar. Namo Vitaraga, Namo Hantanam. Ariantana, Namo Sidaram, Namo Ayarianam, Namo Iazayana, Namo Love Sávia Savunam, Exopancha Namukaro, Sávia Pavapanasano, Mangalanam Chá Savisim, Pandaman Havai Mangalam, Ó Namo Bhagavati Vasudevai, Ó Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. All right, now Flavia, let us listen to the three mantra now, Flavia. Flávia, podia ler three mantra? Jai Satchidanand. Estão me ouvindo? Jai Satchidanand, yes. Eu vou ler. She's gonna read. Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Sidaram, Namo Ayarianam, Namo Uvazaya Noham, Namo Loe Savam Sahunam, Esopancha Namukaro, Sava Pavapanazam, Mangahanam Shasa Veshim, Padaman Havai Magalam, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namo Shivaya, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you. Now, Michelle, sing the three mantra once, okay? Not three times, once. Agora, Michelle, você vai cantar uma vez só. Tira do mudo, por favor. Pronto. Jai Satchidanand, Shuddha. Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalarancha Sovezim, Paramam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand.
Jai Sachidan. Jai Sachidan. Vishuddhatma. Jai Jai Sach. Sachidan. Jai Sachidan. I have Shara here. Shara, can she sing the three mantra once? Shara. Shara, você pode cantar o Trimanta? All right. She's not. Yeah, she's coming. Yeah, she's there. All right. I'm here. Sorry. Eu, Once. eu queria que Alright. escutasse só, Shuddha, se pudesse. All right. So I just wanted to listen if I can, Shuddha, please. All right. So just go after me. I'm just going to sing it very slowly and you sing after me. Okay, my dear? All right. Just one line. Okay. All right. All right. All right. It's easy. Namo Vitragai. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Arihantaram. Namo Siddhanam. Namo Sitaram. Namo Ayariyanam. Yaram. Namo Vatsayanam. Sayaram. Namo Loye Savasaham. Savaram. Savaham. Eso Eso. Panchanamukaro Sava Pavapanashano Sava Pavapanashano Shano. Mangalanam Jasavesim Sim. Padhamam Paramam. Avai Avem. Mangalam Mangalam. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Om Namah Shivaya Jai Jai Satchitanand. Yes, wonderful. So would you do me a favor and kind of sit next to your mom, and when she sings, then you sing with her, okay? Você me faz um favor, você senta pertinho da sua mãe, quando ela canta, você canta com ela. And you just sit with your mom, mom sings it, mom knows how to sing it, so now mother and daughter sing it, you see? And you're singing for the people, others, you're singing for the people who have difficulties in life, in Brazil and elsewhere, right? Então, quando você senta perto da sua mãe, vocês duas fazem juntas e você ajuda as pessoas que têm necessidade do Brasil. And so in this way, this is your little offering for the people who are suffering. Yes. Então, desse jeito, é a sua e da sua mãe a oferta para as pessoas que estão sofrendo. And when you become a very important lady in Brazil, then you can do more, okay? Aí você se torna uma pessoa muito importante no Brasil, aí você pode fazer mais. Yeah, it starts with the intentions, you see. Sempre começa com a intenção. Yeah, wonderful, yes. So it starts with the intentions. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Oh, okay, Jai Sachidanand. Vishuddhatma Bhagavan, I'm so happy that you are here, Eu estou tão feliz que você está aqui. Estou feliz também. Yeah, right. Because you see, I'm so happy too. there are many of us here who are parents, who wish that our children or the ones that we love can be here too, but even though they may want to be here, they're so busy in life due to their own files, you see, their own circumstances. Porque tem muitas pessoas também que têm filhos, né, que gostariam que os seus filhos estivessem juntos, mas eles têm muitos arquivos lá fora, então por isso que eles não vêm. So just to give me 1 minute here, I'm going to quickly, it is my daughter calling, so it's interesting. Heidi Klo?
Dá licença que eu vou assistir. O meu I'm in médico Satsang. Can está you me call mom, chamando. please? Então, Okay. All right. muito Yeah. interessante. Okay. Right. Yeah. Yeah. It's an interesting evidence. It's an interesting evidence. I was just thinking about Shara, and I was thinking about how beautiful to have a daughter present, and my daughter calls. You see, so this is how it is. I say she's there, but she's. Ok, desculpa, eu pensei que fosse médico, mas é filha, que é a filha dele. Imagina que ele estava tão feliz, né, que a Shara estava com a mãe, e interessante que a filha dele chama nessa hora. Yeah, right. So this is how it is. You see, this is evidences. You see. Essas são as evidências. Yeah, your intentions. If I'm happy for Michelle, and Tony and I are happy, and Helena and I are happy for Michelle. And the same way, when we take absolute satisfaction in the happiness of others, it includes our own happiness, you see. Então, it's just an intention, like what Shuddha saying that he and you're speaking in English. I'm so sorry. Ok, é só a intenção. Desculpe, gente. Eu estou fazendo a intenção de fazer uma boa tradução hoje. Essa é a minha boa intenção. My intention is to do a good translation, Shuddha. Mas ele fala que como é importante essa intenção, né? Como ele está feliz com outra pessoa, né? Que ele ficou feliz de ver a Shara. E aí o Tony fica feliz de ver os filhos perto. Eu fico feliz. Então, quando a gente tem essa felicidade, vê-la aqui, a Shara, a gente passa para o mundo inteiro. Então, essas são as evidências. Yes. When you wish well for the world, when you wish the best for the world, then your own is also included in that. So you don't have to say, I wish I could have that too. It's automatically included in our vidhis, in our all the vidhis that Dada gives us. You see, this is how Dada teaches us. You see. Então é isso que o Dada fala para a gente, ensina a gente. Quando a gente está feliz para os outros, nossa intenção da felicidade dos outros, essa felicidade vem para a gente também. And specifically, especially when you see around in your, because it is the nature of our intellect inside to compare. So when wonderful things are happening to people around you with reference to their families or their children, you should not feel negative in the least. You should say, oh yes, all energies to them, how wonderful, how wonderful, that. Então, a gente vê como isso vai em volta, né? Mas a gente nunca deve comparar, ou se a gente vê um amigo com os filhos, então você nunca deve ter nada negativo com relação a eles, e isso vem para a gente também. Yeah, you should say all the more, because especially otherwise a little bit of a flavor or a hint of jealousy and competition will arise within you, and that is a kashai, that is a negativity that's not going to help you, you see. Então, muito mais que a gente faça, né? Mas se você tiver um pedacinho de ciúme, aí isso também vem para a gente. Esse é o kashai que a gente está tendo. So today is our third session on the flawless vision, extra the advanced levels of understanding of the flawless vision. Sorry, not the flawless vision. Understanding Vyavasthit, you see. Essa é a terceira sessão da Entendendo Vyavasthit que nós estamos fazendo. Yeah, right. And this is we are going into the details of the Aptasutras. Vamos fazer detalhes de Aptasutra. Yeah, and so I am going to share that with you, and you also can open up the link, you see. So ele vai compartilhar com a gente e a gente também pode abrir pelo link. And I will share that link with you, and you will see it. You see that
you can open up the link and let me share that link with you also, you see. Ele vai compartilhar esse link com a gente. And for the other one, for the new ones who are here, or for those who are like the new ones like Lars, you, etc., we please, and anybody else who may come later, everybody is welcome to write anything down in the chat, or or say later on, I don't understand, or I'd like to talk. Here, no, we are all equals. We are all equals, sharing the words of Dada. Nós somos todos iguais, compartilhando as palavras de Dada. Mas, por exemplo, como Laércio, que é novo, ou todos os outros que são novos, pode escrever no chat, ou eu não entendo, ou fazer alguma pergunta. Então, todo mundo participa, tá bom? No mesmo nível. São bem-vindos. And before I share that, I am just reminded myself that I need to do that. So I'm going to share this with you, and hopefully if I share that, then you will, it's just a 2 or 3 minute thing. So if you can listen, it has been specially prepared with a lot of love by our dear Tony, Antonio Andrade, Dr. Andrade, and I'm going to play it. So can you? Então, antes dele mostrar, ele vai mostrar uma música que o Tony fez. Ele vai compartilhar com vocês. Yeah, and he has entitled it, I Bow Down to Dada, right? So, okay, can you see this in front of you on the screen, or is Vocês estão vendo isso? Sim. Eu me curvo a Dada. All right, so I'm just going to play this for you, okay? It's just a short session, all right? É só curtinho, ele vai tocar pra gente. You cannot hear. Beautiful. Yeah, could you all listen to it? Could you hear that? Vocês podiam entender, escutar? Yes. Beautiful, beautiful.
Wonderful. Yes, it has been done by our dear Tony, and it is excellent. You know, there is this, it has got that little bit of jazz element into it, and the Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho, but there is a lot of energy in it, and the sound comes out so beautifully. Ele disse que tem pouco de jazz na música, mas dá para entender bem e que é bem bonito. E a little bit of bossa nova also. Yes. yes. And you know, and it is we begin with this, with prayers at the feet of Dada, saying Dada to give all energies to Tony and his creative instincts to enter more into this music for our Mahatmas. Ele falou que também pedir a Dada que continue ajudando a Tony para continuar mais a tocar músicas do Dada. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. All right. So, yeah, Tony, you want to say something about this, or do you know, shall we, or just continue? I can say esse canal que eu sou grato e me comunico e a música flui não somente com Dada, mas com Shuddha também, por isso que eu enviei para ele de coração. I told them, Shuddha, that's how this channel opens, and I feel this inspiration. It's like a connection with Dada that's so incredible, and with you too, Shuddha, and everyone. So it's expression of the contentment of the heart, the contentamento do coração, essa expressão. Jai Sachidanand. Thank you, Shuddha. Wonderful. Yes. Dada is there, and you know he's receiving it, and you know Niruma is. And this is the energies are going. This is the sharing energies. They're so lovely. Thank you so much, and we will continue to look forward to this energy. It arises naturally from inside. You see? Esse a Dada está lá, né? E essa energia do Dada de compartilhar com os outros. Yes. Yeah. All right. So we now share this. So let me just change the screen. Say here in here. Ele vai compartilhar agora. And I share our Dada, and we go to our next session. There it is, you see. So, and we are coming to the second. This is the October 2019 Dadavani. Esse é do Dadavani de 2019. And in the last week with Tony, we covered the first part, the search of infinite lives, the Vyavasthit Shakti. E na semana passada nós fizemos com Tony a outra parte, a busca infinita de vida, Vyavasthit Shakti. And these are the Aptasutras, you see, these are the special Aptasutras. So out of the thousands of Aptasutras, you know, which this is Aptasutra number 2544, which we had as the part of the satsang last week, and now we go to the next sutra. Okay. Marcia translated, Shuddha. Oh, sorry. So it was Marcia. It was Marcia. Foi a Márcia que traduziu de mil Aptasutra. Aptasutra, esse é o 2544 que ele compartilhou com a Márcia semana passada. Então nós vamos à segunda parte agora. And in the Aptasutras, I will give you the exact number after the break that we have the number of sutras. But this one is now the next sutra. Apta, by the way, again for all of you, Apta means it is a combination. Aptasutra, it's a combination of two words. One, Apta means the one who is
who can be trusted 100%. You do not have to worry about, the one for whom you can have absolute trust and faith. Yes. Ok, Shuddha, please let's translate. Ele falou essa Aptasutras agora, de 3.720, são duas palavras. O apta, ele diz que é aquele que pode ser totalmente confiável. In this world, you will meet, countless human beings, but the Gnani Purush, the one who is awakened, enlightened, and absolutely living as the self only, as the Ama, inside the Ama only, is considered an Apta Purush. Apta Purush. Yes, Apta Purush seriam os seres humanos complexos okay, I missed it, Shuddha, when they said Purush. The Gnani, the one who is the one who is enlightened, you see, that enlightened and living in the self, in the Ama only. Aquele que está iluminado e que vive no ser, na alma pura. Whose morning till evening experience is in the Ama only, not in the body, you see. E que de manhã à noite ele está sempre na alma dele, não está no corpo dele. And such a person is called an Apta Purush, you see. You're all familiar with the word Purush, you see. Purush means self, you see, self. Purush é ser, e Apta é o mais elevado. 100% 100% trustable. confiável. Yeah, right. Sutra these are these golden sentences, these golden absolutely sentences. You say this. Sutra means a golden sentence on aphorism. São sentenças douradas, isso quer dizer sutra. Like golden sentence, is that correct? Yeah, right. Golden sentence, or out of a whole book, sometimes out of a whole spiritual book, there might be 5 sutras that come out, you see. Talvez como de total livro, livro inteiro, talvez 5 sutras sobressaem. So this sutra is the next one, and I'm going to read that, and then you read the one in Portuguese. This is the balance sheet. This is the balance sheet of my infinite past lives. That which I have brought in this life is the final balance sheet which I have carried forward through each of the past infinite lives. That balance sheet is Vyavasthit, scientific circumstantial evidence. It runs the world. Este é o balanço das minhas infinitas vidas passadas. O que eu trouxe é o balanço final que carreguei em cada uma das infinitas vidas passadas. Este balanço é Vyavasthit, evidências científicas circunstanciais. Isso comanda o mundo. So we read into details. And how does this world run? How does it operate? I have brought this discovery from so many lifetimes. Otherwise, people are not likely to attain salvation, are they? How can they attain salvation? It is indeed exact Vyavasthit. From whichever way you look, all the locks and the keys can be found. And this is without any contradiction in all 3 spans of time, past, present, future. No contradiction will arise in any era of the time cycle, any era. This knowledge can be called Gnan if
it is contradictory, then it cannot be called knowledge. You see, if there is any contradiction. E como esse mundo funciona? Eu trouxe essa descoberta de tantas existências. Caso contrário, as pessoas provavelmente não alcançarão a salvação, não é? Como eles podem obter a salvação? E é de fato Vyavasthit, exato. De qualquer forma que você olha, todas as fechaduras, as chaves podem ser encontradas, e isso é sem contradição em todos os 3 períodos de tempo que Shuddha falou, presente, passado e futuro. Nessa contradição surgirá em qualquer época. Este conhecimento pode ser chamado de conhecimento Gnan. Se for contraditório, então não pode ser chamado de conhecimento. This you can, in this particular sentence, you can remove the locks and it's just the keys. It's understood. If you have a key, then you know it applies to a lock only, or a puzzle, or a problem. You see, so keys only. You see. Então, ele falou em todas as fechaduras e chaves pode ser encontrada. Ele falou só usar as chaves, porque você está falando a mesma coisa. Fechadura é a chave. All right. This, reading further, this Vyavasthit is worth understanding. And that is exactly how everything is. If it were even a little bit off, then anyone would come complaining that this Vyavasthit has created an obstacle for me. Vale a pena entender esse Vyavasthit. E é exatamente assim que tudo é. Se fosse um pouco estranho, então qualquer um poderia reclamar. Esse Vyavasthit criou um obstáculo para mim. Whereas I make life for you such that you will be worry-free forever. If ever, not every, if ever you have, not every here, if ever you have a single worry, then you can file a lawsuit against me for 200,000 rupees or riyals or dollars or whatever. That is what I am saying. I have even challenged him. I have said this to everyone. This is it's not concept. This fact is considered a very exalted thing, is it not? It's not a concept anymore. Vyavasthit is a fact, you see. All right? Enquanto eu faço a vida para você de tal forma que você esteja livre de preocupações para sempre. Se cada um de vocês tem uma única preocupação, então você pode entrar com um processo contra mim no valor de 200 mil rúpias. É o que eu estou dizendo. Eu até o desafiei. Eu disse isso a todos. Esse conceito que ele fala não é conceito, é o fato que já aconteceu, né? Então, este fato é considerado algo muito elevado, não é? And you corrected this here. If ever you have a single worry, not every, Okay, right. Questioner, Dada, so will you tell us for how long this samadhi, which is this blissful state that comes about when one becomes free from mental, physical, and externally induced suffering, has continued? For how many lifetimes has it carried on? Então, o interlocutor pergunta, Dada, então você vai nos dizer por quanto tempo esse samadhi, um estado de bem-aventurança que surge quando alguém se torna livre do sofrimento mental, físico e induzido externamente, continuou? Por quantas existências ele continua?
kind of funny, the translation here. You're right. I understand. I know you are making some changes, so that's good. And then Dadashri says, and then we will go deeper into it once we finish this. Tá. Dadashri says, I have Depois come. ele vai mais profundo nisso, tá? And Dadashri says, I have come with this samadhi from many lifetimes, but I was searching for something different. What is the basis of this world? You have, in fact, attained, you all have attained, in fact, the knowledge of the pure soul, Shuddhatma. But had you not been given the knowledge of Vyavasthit, then you would have become confused again. Don't you think so? Então, Dadashri fala, eu venho com este samadhi há muitas existências, mas estava procurando por algo diferente. Qual é a base deste mundo? Você, de fato, alcançou o conhecimento da alma pura, Shuddhatma, mas se não tiver recebido o conhecimento de Vyavasthit, então você teria ficado confuso novamente, você não acha? And the questioner says, yes. Dadashri says, so I have wandered for a long time in search of Vyavasthit. It is because of it that we have so much ease. While you are sitting here, you notice that you're getting some thoughts in your mind. Then you would say, it is Vyavasthit. Will that not give you ease? And it is indeed that way. I have found that out. I have come forth with an exact discovery, you see? Então, o interlocutor falou sim, né, lá em cima. Aí o Dadashri fala, então eu vaguei por um longo tempo em busca de Vyavasthit. É por isso que a gente tem tanta facilidade. Enquanto você está sentado aqui, você percebe que está tendo alguns pensamentos em sua mente. Você então diria, é Vyavasthit, isso não vai te ajudar? E é realmente assim, eu descobri isso. Eu vim com esta descoberta exata. First of all, this state which is yours and mine, you see, this state is S capital state. This is the self state, Amapura state, you see. This Amapura state does not exist whatsoever. You see, this state of an Akram Vignani is even, it does not exist anywhere like our Gnani Purush Dadashri, you see. We just happen to become a nimit. I am now the active evidence or an active catalyst, you see, catalyst. This can never befall upon anyone. It can never happen to anyone. It is even a wonder that it has come into my lot. This is because we, the Gnani Purush Dadashri and the Dada Bhagwan inside him had arrived at the final understanding, and we made this discovery of Vyavasthit. Em primeiro lugar, esse estado, ele fala estado deveria ser com letra maiúscula, porque é o estado do ser, né? Não existe em forma alguma. De novo, esse estado do ser de um Akram Vignan. Acabamos de nos tornar um nimet, uma evidência ativa. Isso nunca pode acontecer a ninguém. É até surpreendente que tenha entrado no meu lote. Isso ocorre porque nós chegamos ao entendimento final e nós fizemos essa descoberta de Vyavasthit. Nós, que ele diz, seria o Dadashri. Rather than we, it's a Purushashri. Not Purushashri. I'm sorry, Dadashri. And the Dada Bhagwan inside him. Dada, this one here is Gnani Purush Dadashri, and inside the eternal one, inside the invisible one is Dada Bhagwan. You see, so and those two are together. Então, quando ele fala nós, são os dois que são together. É o Dada Bhagwan dentro dele e o Gnani Purush. Gnani Purush
Gnani Purush. The one with the visible body who is in satsang is Gnani Purush Dadashri, and the one inside who is invisible is Dada Bhagwan, you see? O que é invisível é o Dada Bhagwan, e o que é visível é o Gnani Purush. You see, just like the one who is visible is Mahatma Helena and Mahatma Shuddha, and the one who is invisible is Dada Bhagwan inside both of them, you see? Então, o visível seria a Helena e o Shuddha, e o invisível seria o Dada Bhagwan dentro da gente. We too are Nós também. We too were getting moksha. You see, we here means we just explained, right? We too were getting moksha, but we denied it. We denied it. In other words, we denied it, we declined it. Okay, declined. And they, somebody says, "Come, come, come." Here is your final ticket. Get inside. And he says, "No, thank you." You see, so you decline it. You don't deny it, but you decline it. You see, we obstructed our moksha in order to search for Vyavasthit. That it should not be this way, that this world should not. It means here the world should not be this way. There should be a way to get moksha with all this present, everything, How can it be suitable for the one if he has to keep giving up or renouncing everything? But this became the standard. This was the standard in the karmic path. This Akram Vignan is considered an exception. An exception. It cannot be the main path. It is the primary path. It is not the primary path. The other one, the karmic path, is the primary path, the main path. But even in this exception, one's work can be done, can it not? We have been spared the hassle of having to renounce, haven't we? Otherwise, when would one renounce? Instead, I'm telling you to enjoy the taste while eating. Whereas what do other people say? How can you go to moksha when you say such things? That is the step-by-step path. What do they know as to who is doing the eating and who sees the eater? You see, they do not know anything. They believe that they are indeed the ones who are doing the eating. Nós também estávamos, nós também estávamos recebendo moksha, mas nós negamos. Ele falou que a palavra não é negamos, é nós declinamos, dissemos não. Nós obstruímos nosso moksha a fim de procurar Vyavasthit. Isso não deveria ser assim. Deve haver uma maneira de obter moksha com todo esse presente. Como pode ser adequado para alguém se ele tem que continuar renunciando a tudo? Mas isso se tornou um padrão. Isso é considerado uma exceção. Não pode ser o caminho principal. Não é o caminho principal. O outro, o caminho crâmico, é o caminho principal. Eu acho que antes aqui ele está falando do acrâmico, né? Que você tem que renunciar a tudo, né? Então, mas mesmo na exceção, o trabalho pode ser feito, não é? Fomos poupados do aborrecimento de ter que renunciar, não foi? Do contrário, quando alguém renunciaria, em vez disso, estou dizendo para você saborear o sabor enquanto come, considerando que as pessoas dizem, como você pode ir a moksha quando diz essas coisas? O que eles sabem sobre quem come e quem não, e quem vê, o comedor, porque o outro, eles não conseguem ver a separação, né? Eles não sabem de nada. Eles acreditam que eles são mesmo o que estão comendo. How, questioner,
How did you get the inspiration for the word Vyavasthit? O interlocutor pergunta, como você obteve a inspiração para a palavra Vyavasthit? Dadashri, for so many lifetimes, I had been searching for such a thing, where I did not have to become an ascetic and go to moksha alone. I do not want to abandon and hurt my family members and go to moksha. Besides, how is the worldly life a hindrance or a problem? How is the poor worldly life at fault at all? Dadashri fala, por tantas existências, estive procurando por algo que não precisasse me tornar um asceta e ir para a moksha sozinho. Eu não quero abandonar e machucar meus familiares e ir para a moksha. Além disso, como a vida terrena é um obstáculo, como a pobre vida terrena é culpada. Who is a hindrance or an obstruction in this life? Who is the doer? I was in search of that since so many lifetimes. That which I have brought in this life is the balance sheet of many lifetimes. I have come forth having worked on the balance sheet life after life. Who is the doer? I have given, Vyavasthit is the doer. This scientific circumstantial evidence has been seen through my experience. If the Gnan only remains, if the knowledge remains, the Gnan only remains with a Gnani, then it will be lost. The Gnan should certainly, this Gnan should certainly be revealed. A lighted lamp manifests very rarely. Until then, there is total darkness. Actually, this manifested naturally at the Surat railway station due to scientific circumstantial evidence. This is but natural. Therefore, as many lamps that need to be lit can be lit from it. As it is, everyone has already prepared the lamps with ghee. You see, in India, they use ghee to light up a lamp, you see, for religious purposes. You know, they're not for anything else. Quem é o obstáculo desta vida? Quem é o fazedor? Eu estava em busca disso por muitas vidas, desde muitas vidas. Aquilo que eu trouxe desta vida, né, é o balanço de muitas vidas. Eu vim trabalhando no balanço de vida após vida. Quem é o fazedor? Eu disse, Vyavasthit é o fazedor. Esta evidência científica circunstancial foi vista através da minha experiência. Se o Gnan permanece apenas como um Gnani, ele será perdido. O Gnan certamente deve ser revelado. Uma lâmpada acesa se manifesta muito raramente. Até então, existe a escuridão total. Na verdade, isso se manifestou naturalmente na estação ferroviária de Sirut, devido às evidências científicas circunstanciais. Isto é natural. Portanto, quantas lâmpadas precisam ser acesas, podem ser acesas a partir dele. Desse jeito que está, todo mundo já preparou as lâmpadas com ghee, manteiga clarificada, que o Shuddha falou que usa na parte religiosa, esse ghee. Vyavasthit is not a falsehood. Falsehood will not last. It cannot be given as Agnya. Instructions of the Agnya, instructions of the Gnani Purush that preserve the state of the self after Gnan Vidhi. A
term of worldly interaction cannot be given as an agna. A word of worldly interaction cannot be given as an agna. This is a word that pertains to the real and the relative, nischay and vyavahar. Now here, worldly interaction, in brackets you should say vyavahar. You see, vyavahar, worldly interaction, you see, is vyavahar. Nischay means self, you see. Ok, I'll try. O Vyavasthit não é uma falsidade. A falsidade não durará. Não pode ser dada como agna, instruções do Gnani Purush que preservam o estado do ser após o Gnana Vidhi. O termo de interação terrena. Here, Shuddha, can you translate again? So in other words, say there are only two things in the world. There is the real, the ama, and the relative, which is called worldly interaction. You see, the worldly interaction happens through the mind, speech, and body, otherwise known as vyavahar. You see? Ok. Não, que ele disse que essa interação terrena, que eu devia de botar a palavra vyavahar, né? Que ele disse que é a vida real e a vida terrena, só existem essas duas. Então, so just read this here, like over here. I think you have to finish this, right? Esta é uma palavra pertencente ao real e ao relativo. Nirshei Vyavahar. So in other words, Dadashri says this word Vyavasthit is not coming from just, it is not an ordinary word. It is not coming out of worldly interaction, you see, and out of the relative only. It is a word that is actually connected with the real and the relative, you see. Então ele falou que I don't know if I can translate that, Shuddha. I'm sorry. Okay, well, okay, all right, easy. See, the thing is, it's this, Dadashri says a term, it should say a word of, worldly interaction. Anything that happens in worldly interaction, and you take a word from that, you see, a word out of daily worldly interaction cannot be given as an agna. Anything out of, yes. Ok, I think agora. Então ele falou dessa interação do mundo, que ele não pode, qualquer palavra que venha dessa interação do mundo não pode ser usada como uma agna. Yeah, anything that happens through the mind, speech, and body, you cannot take out something from that in the relative and then give it as an agna of liberation. This is so profound, Isso é muito profundo, por isso que eu estou tentando explicar. Tudo que vem da interação do mundo, né, que não pode ser dado como agna, porque isso é do real. A agna só vem do real e não do relativo, que é a interação do mundo. Yeah, we will discuss that a little bit further after the break, this is important, like this, when we go in details, if there are any questions, we can. But ele disse que depois do intervalo nós vamos falar mais profundamente, que isso é muito importante, por isso que eu estou tentando entender para traduzir para vocês. And let me see how long this is. I think, there's a little bit, so let's finish this. Questioner. But you must have seen the complete vision, darshan of this Vyavasthit, mustn't you? Então o interlocutor pergunta, mas você deve ter visto a visão completa, darshan, desse Vyavasthit, não deve? Dadashri's answer is amazing. Yes, he says. It has been given to you all, us all, after I have seen that in my vision. You see, you can see almost like the Lord descending from the heavens, you see, but it has been given to you after it came into my understanding fully, you see. Let me translate this. He said that Dadashri fala, sim, foi-lhe concedido para você depois de ter visto isso na minha visão, quer dizer, como se fosse Deus descendo para mostrar a gente isso.
Yes, then I give you the vision as well as the words, not only the vision, the darshan, the ability to see Vyavasthit, but also the words for it, you see. And that is what we are discussing in these Aptasutras, yes. That vision is not something that I can express. And so I expressed as much of it as I could through words. Only scientific circumstantial evidence that actually encompasses many things. And besides this, there is no other nimit. There is no other nimit. That is the kind of exactness we give you. This is an amazing sentence. And besides this, there is no other nimit. That is the kind of exactness we give you. When you say Vyavasthit, if you use that Vyavasthit exactly, then you will not have any kind of botheration or problems. It is such that you will prevail in Nirakudata, a state that is free from agitation and disturbance within, and maintain constant samadhi. Yes, which is, we have said, samadhi is a blissful state that comes about when one becomes free from mental, physical, and externally induced suffering. You see? Dadashri, sim, foi-lhe concedido para você depois de ter visto isso na minha visão. Foi dado a você depois que entrou no meu completo entendimento. Sim, então eu dei a você a visão, bem como as palavras para ela. Essa visão não é algo que eu possa expressar. Então, expressei tanto quanto pude por meio das palavras. Apenas evidências científicas circunstanciais que realmente abrangem muitas coisas. Além disso, não há outro nimit. Esse é o tipo de exatidão que nós damos a você. Quando você diz Vyavasthit, você pode usar exatamente esse Vyavasthit. Então, você não terá nenhum tipo de aborrecimento. É tal que você prevalecerá em Nirakuda, um estado que é livre de agitação e perturbação, e manterá o sadhami constante. Sadhami, right? Samadhi. I'm sorry, samadhi constante. Samadhi constante, um estado de bem-aventurança que surge quando alguém se torna livre do sofrimento mental, físico e induzido exatamente. Questioner says, there is no doubt that a state of samadhi ensues, arises, you see. Então, o interlocutor fala, não há dúvida de que se segue em um estado de samadhi. Dadashri says, without the knowledge of Vyavasthit, people are not able to attain the path of moksha. Due to that very reason, it is our discovery of many lifetimes. I have decided that I must first find this, only then I will proceed further. Otherwise, I do not want to go forward. Until then, I do not want to go to moksha. What is the basis of all this? Who runs this? Can you bring it? Okay. Dadashri, sem o conhecimento de Vyavasthit, as pessoas não são capazes de alcançar o caminho de moksha. Por isso mesmo, é a nossa descoberta de muitas vidas. Eu tinha decidido que primeiro devo encontrar isso. Só então prosseguirei. Caso contrário, não quero prosseguir. Até então, não quero ir para moksha. Qual é a base de tudo isso? Quem comanda isso? So then, who is the doer? How does this world run? This is the balance sheet
of all that. It is a tremendous fortune of this era of the time cycle, that this balance sheet has come. If the world understands it, it is such that their work will be done. Hey, they went to sleep as at ease. They went to sleep at ease, you see, at ease, saying, Vyavasthit. When a person you do not like comes, then this knowledge of ours will arise, this knowledge of Vyavasthit will present. So any dislike we have for him will not remain. This is because you know inside who did this. Did he do it? The answer is no. He did not do anything. Therefore, dislike will not have arisen towards him. This knowledge of Vyavasthit will not allow attachment, abhorrence, rag, dvesh to take place in any situation. If intense dislike were to arise, then immediately the knowledge will arise that it is Vyavasthit. Então, quem é o fazedor? Como funciona o mundo? Este é o balanço de tudo isso. É uma grande sorte desse ciclo de tempo, da era, né? Ciclo da era de tempo, que este balanço chegou. Se o mundo o entender, é assim que seu trabalho será feito. Ei, eles foram dormir tranquilamente, dizendo, Vyavasthit, quando uma pessoa que tem você, de quem você não gosta, vem, então esse conhecimento de nosso surgirá. Este conhecimento de Vyavasthit se apresentará. Portanto, qualquer antipatia que temos por ele não permanecerá. Isso é porque você sabe quem faz isso. Ele fez isso? A resposta é não. Ele não fez nada. Portanto, a antipatia não terá surgido em relação a ele. Este conhecimento de Vyavasthit não permitirá que a aversão ou apego, rag, dvesh, ocorra em qualquer situação. Se uma aversão intensa surgisse, então imediatamente surgirá o conhecimento de que é Vyavasthit. Okay, good. All right, so let us now, I'm going to stop share so we take a little break, my friends, and then we return. So go deeper into this, okay? Então nós vamos ter breakzinho e depois a gente volta para discutir sobre o que lemos. We'll take a 5-minute break, 5 minutos, tá? E aí, Santana, tudo bem? Ô, tudo bem? Como é que tá, Denis? Tudo bem com você? Tô bem, obrigado. Assim como você, né? Que bom. E aí, como é que estão as coisas aí? Tá conseguindo ministrar as aulas? Como é que tá essa atividade? É um pouquinho puxado, né? Porque aulas online, você precisa preparar muito mais conteúdo, né? Porque o pessoal deixa os avatares e some, então eles são um pouco participativos, por mais que você os estimule. Sim. Vyavasthit, não tem jeito. Adapte-se a tudo. Entendo. E o Shirley? Oi. O Denis que eu havia comentado para ti, que é uma pessoa muito especial, né? E sempre acompanhou muito aí todas as servas, as atividades, conhece muito do Akram também. E daí é muito legal que faz parte também da equipe de tradução. Que a Shirley, viu, Denis? Ela tá nas atividades de tradução também, né? Perfeitamente. Tudo bem, Denis? Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Tudo bem, sim. Obrigado.
Santana estava lendo a Dadavani 14? Não, Aptavani. Aptavani. É, interessante, viu? Nós precisamos comentar algumas coisas. E mais específico em relação... Viu, Denis? Eu tenho... Desconfiança. Sim. De tomar nota do que as pessoas fazem, né? Porque é um erro. Você não deveria fazer isso. Deveria entender que é Vyavasthit e largar, né? Sim. Não, quer dizer, não, o Joãozinho me deve R$200, o outro... Então, don't make mental notes. Sim. Mas, além disso, tem outras coisas. De evitar... não, aí a tradução que eu estou fazendo é uma mistura de tanta coisa hoje, que você não deve se degladiar em casa. Pelo menos em casa você tem que dar razão para a esposa, porque é o reino dela, você cuida. Então, sabe que tem uma frase não se do intrometa. Dada? Viu, Denis? Tem uma frase do Dada que eu acho muito legal, que ele fala que em casa você deve agir como um convidado. Pois é. Um convidado bom, né? Não daqueles que... Sim, não do malvado. Legal. É muito bacana. Eu estava comentando um período aí com a Denise, né? Com o pessoal, a gente sabe que é muita atividade, né? Mas em dado momento a gente tinha que dar uma atenção especial aí para as Aptavanis e tentar ir traduzindo gradativamente, né? De forma que a gente tivesse, porque na realidade tem um conhecimento profundo ali. E quando a gente pega nos grandes eventos, às vezes tem salto, né? A Tavani 12, daí a gente não viu nem a 9, nem a 3, nem a 6, né? Então fica meio quebrado, assim. Isso é uma coisa importante. Mas é um desafio também, né? Porque eu tenho aqui algumas, aqui eu dei em inglês, acho que eu tenho a 9, a 2, a 1, deve ter umas 4 aqui em inglês. Mas são em torno de... São grandes ali, em torno de 400 e poucas folhas, 500 páginas ali, né? Então, para tradução, é um desafio gigantesco. Realmente é. Mas seria bom, né? Porque aumenta bastante o conhecimento. Eu trouxe aqui, deixa eu só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui a 1, a 6, a 2, que é bem robusta, e a 9. Eu baixei no Kindle e baixei Sim. em outros veículos uma série. Então, eu devo estar com vários. Sim. Aptavanis 1, eu já li o 2, o 9, 12, tem vários. A 1, a 2, eu devo ter lido, acho que eu li umas três dessas aí. Mas tem algumas aí que são desafio mesmo para a leitura. Até falta tempo mesmo, a gente tem que focar. Exatamente. É muito conteúdo. Imagina traduzir, então. E ele precisa conseguir servo adicional. Severos adicionais. É verdade. Mas eu estava vendo, mas essa é uma dificuldade que a gente tem, mas outros países também. O período, eu lá aquela viagem da Índia eu vi também, né? Até a gente olhar no próprio pessoal da Alemanha, tudo mais, tem equipes maiores, aí tem dificuldade também em traduzir elas de forma completa, né? Boa parte ele tem tipo assim 3, 4 Dadavanis ali, não tem tantas assim, de forma integral, né? O que falta? It's life. Sim. Viu, Laércio? Boa noite aí para ti. É muito bom ter você com a gente. O Laércio terminou agora o ciclo das Agnes com os novos, e daí ele está incorporando aí, acompanhando as satsangs e tudo mais. Legal, fica sempre obrigado, aberto, viu, Laércio? Para fazer questionamento, se não entender alguma coisa. Obrigado, sim, claro. Ele é muito didático. Ele é muito bem didático, né? Ali. Sim, sim. Comunica fácil, muito legal. Ele tem muito conhecimento, cara. Assim, qualquer dúvida que você tiver de livro, de alguma dúvida pessoal aí, pode trazer que ele responde, tá? Com a primazia. Obrigado, Santana. Show. Ok, o Shuddha chegou. Ok.
All right, Shuddhatma Bhagavan, everyone, let us Excuse me, I'm going to ask Tony to do the second part. Is that okay? Yeah, sure, my dear. Thank you very much. Thank you. Good. Jai Sachidanand. All right. So we have read a lot today. You know, yeah. Nós lemos muito hoje. Mute yourself, Helena. Okay, I will just mute. Okay, all right. We read a lot today, and there is a lot of details in it. There are subtle aspects of this whole knowledge that Dada is emphasizing so exactly here. Ele está falando de detalhes e aspectos sutis que Dada está enfatizando nesse Aptasutra. Yeah, right. You know, this he equates the knowledge of Vyavasthit here as Gnan, as knowledge. You see? Ele equaliza o conhecimento do Vyavasthit como Gnan, como conhecimento. Because you see, in having arrived in this, having been present in this universe, which is also eternal. The universe as we see it is eternal because it is made up of the interaction of the eternal elements. You see, it's 6 eternal elements that are continuously interacting, and we see different things in front of us. You see? Ele chegou nesse universo e que é eterno e também viu esses 6 elementos que são eternos. Yeah, in this, this knowledge of Vyavasthit is amazing, as it has been opened up by the one who has been through life after life, many lifetimes, searching for the exactness of this process called scientific circumstantial evidence. Yes? Então, dada se esse conhecimento de Vyavasthit é incrível e foi descoberto, né, por Dada, que durante muitas vidas passadas fez essa pesquisa e trouxe esse entendimento a todos. In fact, this samadhi means samadhi means it is a state. You see, it is a state of absolute non-affectation. In other words, you're not affected by anything that is happening outside. Ele fala da importância desse samadhi, que é o estado que você não é afetado por nada que está no exterior. Yeah, it's a state of being not affected, a state of absolute unaffected state. You see, the absolute unaffected state. You see? Absolutamente, vocês não estão afetados por nada. É estado absoluto. Yeah, and this state of being not affected was not something that happened, as we learned in the last satsang, a week ago, from the other's words. It's not something that happened to him in this life. He had been in that state for many lifetimes. You see. Can I translate that? Dada, Shuddha diz que Dada esteve nesses estados, não somente na vida passada, mas por muitas vidas. Yeah, he was already experiencing this
in countless previous lives, but he was checking, he was still checking, he was still checking. You see? Então, ele teve essa experiência em muitas vidas passadas, mas ele ainda estava checando. Yeah, and like giving financing details, right? Shuddha, checking and to see is it necessary for me to do anything in this? That is the checking. Do I need to do anything, or is it going to happen automatically? Esse fato dele estar checando, Shuddha traduziu isso está acontecendo espontaneamente ou isso está acontecendo comigo? Quer dizer, esse foi essa searching, essa exploração de dada. Discovery, yes. Uma descoberta de dada. Yeah. Do I need to do anything in this, or is it happening? Eu tenho que fazer alguma coisa, ou isso simplesmente está acontecendo na minha frente, diante de mim? Is it happening? You say, and this is carried over as a balance sheet, as a final inner balance sheet of not anything relative, but real. Not anything that is going to be more relative stuff, but real. Então é balanço, como uma folha de balanço. Não é no relativo, é real. The balance sheet, he came to the conclusion through this balance sheet that this is real, right? Not relative. No, no. It's only. See this cup that is in front of me, right? Está dizendo, vocês estão vendo essa xícara que está em frente do Shuddha. I can really know about this cup. You see? Eu posso saber sobre esta xícara. If I move away from it. Se eu me distancio da xícara. You see, if I move away from it, then I begin to see much more than if I'm holding it. Yeah. You see, if I'm holding it, in other words, that means now I have to kind of move it. Em essência, se eu me distancio dessa xícara, eu posso ver mais. Comparado se eu estivesse perto dela e estivesse rodando a xícara. Se eu me distancio, eu posso ver com uma visão mais ampla. Esse foi o que Shuddha traduziu. It's the same thing with this mind that we consider as my mind or my. É essa mesma coisa com a mente que nós consideramos ser esta é a minha mente, mente. Yeah, I'm thinking. Eu estou pensando. If you really want to know what this mind is all about, then you have to move away from it. Se você quiser realmente saber o que está acontecendo com a sua mente, você deve fazer a mesma coisa, você deve se mover para fora, para longe. A mesma coisa que ele fez com o objeto. Se você realmente quer entender essa mente, você tem que se separar. If you really want to know what's going on inside Dennis, then you have to move away from Dennis. Se você quiser saber o que está acontecendo com Dennis ou com Tony, você tem que sair, se distanciar. Esta é a palavra. Just don't. It's like if you really want to know the tree. If you really want to know the tree, you cannot come and start climbing it. Se você realmente quer conhecer a árvore, você não pode chegar e querer subir na árvore, né?
para conhecer. You have to stand at a distance, and you have to take your time and see what happens in spring to it, and to winter into it, how it with this. Você se distancia dessa árvore, você observa o que acontece nas estações, né, na primavera, no verão, etc, etc. Yes, to know the mind, you have to allow, you have to give yourself the ability to see what flowers it produces or what thorns it produces, signals, positive, negative, it doesn't matter. Para você conhecer essa mente, você tem que saber quais os sinais que essa mente produz, sinais, como ele falou, you said thorns and what else? Flowers. Oh, flowers, yeah. Ou você está produzindo uma flor, ou você está produzindo espeto, espinho. Yeah, so this, we read in the last session, you see, a week ago, that he'd stopped interfering for many lifetimes. He was not interfering. E nós lemos na semana passada que Dada parou de interferir, não estava interferindo em nada. To interfere means to become laercio. That's called interference. Tem um exemplo de você se interferir, você se tornar, por exemplo, tornar-se Laércio, é uma interferência. Yeah, you see, the ability to see is this darshan, this vision of Vyavasthit that Dadashri is now giving it to us. But before he gives it to us, he is giving us the importance of he is in essence saying, I have this, not I am Patel and not the Gnani Purush, but there is something much, much more inside that is trying to come out, you see, for this world. Shuddha, because before I forget what you said, antes do Dada nos dar este conceito de Vyavasthit, ele havia não Patel or Gnani Purush. Gnani Purush, havia algo mais profundo nele. Yeah, when he is saying, supposing Dadashri, let me just do something here. Supposing Dadashri was standing live, sitting live in front of you and saying this to you, what we just read, you see, it still will not hit you. It will not hit you until much later. It has, it still will not grab you. He's saying, hey, listen, my friends, listen, this is out of a countless lifetimes that this balance sheet has come, and this is it. I'm giving it to you now. So in essence, Shuddha is he's given the product of infinite lives, right? Yes. Basicamente, Dada, isso que nos está oferecendo com esse conceito, produto de infinitas vidas em pesquisa que ele fez. But it is not the product of infinite lives of anything relative. You see, this não is... é do relativo. Shuddha is not. Não é do relativo. Não é do relativo. It is this that he saw and saw and saw, and then he says, hey,
my work was done many lifetimes ago, but no, I wanted to make it so that Tony and Dennis and Larcio and Shirley can also see this. Ele teve essa realização dada que ele viu através da vida dele, mas além disso aí que ele fez com que isso ficasse para todos, que Mahatmas aqui, né, Laércio, Dennis, Shirley, Santana, ele quis dividir com o mundo essa experiência dele de vidas infinitas. Né? You see, when he is saying this, when he is sharing this sutra, my friends, you see, when he is sharing this sutra, you see, he is. O Shuddha diz que quando ele está dividindo esse sutra, when he is sharing this sutra that I am going to try to find in the beginning of our reading here, you see, this is no ordinary, this is beyond anything that a human being has a capacity to absorb, you see. Isso é além da capacidade que o ser humano tem de absorver. You see, this is why I say, so imagine Dada is sitting in front of you and, you know, he comes to your home in Orlando or in Sao Paulo and he's talking to you like this. How is it Dada está na sua frente, por exemplo, aí que vocês no Brasil e em São Paulo ia estar falando para vocês, o Shuddha está dizendo. See, it has to enter in a very special way inside us. Isso deve penetrar em nós de uma maneira muito especial. You see, it has to enter, you know, it has to enter with the exactness of the surrender that you and I have entered into. You see, we are totally surrendered to this Gnani Purush. You see. Tem essa entrada devido ao fato que nós totalmente nos entregamos a este Gnani Purush. You see, and then not only that, but he's the one who has given us the indelible, that which can never be taken away, the indelible experience of the Amapura. É ele que nos deu essa valiosa experiência da alma pura. Pura, you see, and then initially he gives this as an agna, but now he is telling you, you know, so much, he's sharing with us these details about wow. He says, do you see, you know, you see. Eles não deu como, inicialmente eles não deu como, nos passou este conhecimento como a agna, agora ele está em detalhes, in detail, right? Shuddha mais. It's not a detail that is to be absorbed by the intellect. It is the vision. I say this. He is opening. É a visão que eles. He's giving us. He's giving us the vision that he wants us to see it like he is seeing. Like he did, he wants us to see it like he has seen, you see. Ele, basically, em essência, Dada quer que nós vemos como ele viu. You see, and he says, and he begins by saying that is the only way that human beings will get liberated. Essa é a única maneira que os seres humanos conseguirão a libertação. Unless they see it the way I see it, it is not possible. A menos que eles vejam da maneira que eu vejo, senão não será possível.
Because you see, then if they do not see it the way I see it, they are going to see the other human being. You are the one who hit me. You are the one. I'm going to get back to you. You see? Então, se você não vê da maneira que Dada vê, então você vai ver a outra pessoa, vai dizer, você foi um que me bateu. Você foi um que me espancou. You see, there is no end to it. E não tem fim para isso. And you know, he saw that. He saw that. E o Dada viu isso. You see, you know, he just and he begins. He says, "Hey, I see the suffering humanity, and I will see." And you know, I see the suffering humanity, and it's not that this is the only life that I've seen this humanity suffer. E ele diz que eu via o sofrimento da humanidade, não foi nessa única vida que eu tive essa experiência de ver o sofrimento da humanidade. Yeah, but they continue to suffer life after life after life. Esse sofrimento continuou vida após vida. And you know, and this precious entry into this human body with the human mind and the human body, you know, this is so precious, you see. Shuddha diz que essa preciosidade dessa entrada dessa mente nesse corpo físico humano de Dada. And you know, he you know, look at his discovery. Look at the way he, you know, he was. His work was done long time ago. His work was done. He says they were giving me the ticket, saying they're telling, say, hey, you now you're ready to go up. Finally, go to the Siddhagati. You're you're done. He says, no, I decline. I don't want it. I decline. You see. Então o Shuddha diz que foi muito tempo que o Dada já tinha o bilhete, né, para Siddhagati, ele não quis. Yeah, he's gone. You see, he's gone. Ele já estava preparado. Yeah, he's gone. Then, but he says, no. Well, you know, it has to be for the ordinary human beings who struggle every day, who have got good hearts, who really do not want to hurt anyone in this world, you know, who just want to make a simple living and let the world live properly, you know, this sort of stuff, you know. Então ele viu, né, que o homem ordinário que estava sofrendo dia após dia, então Dada teve essa realização. Yes, it is why, de dividir esse conhecimento. Yeah, you know, it's not when they, you know, when they at the age 65 or 70, when they have made their money, or you know, they did their best, and now they can, you know, now they can think about God, or you know, those higher things in life. No, it's not for them. Why not for everyone? You see. E aí ele diz que não é até, por exemplo, quando as pessoas atingem a idade de 65, 70 anos, que eles têm estabilidade financeira. Não é assim. Why not? Why not? Why is this considered a privilege of the men only, male only? You know, why not the women too? Why not the ladies? Não pode ser privilégio simplesmente para os homens, mulheres também inclusas. All the spiritual leaders and all the spiritual, you know, heads of all the religions, they're all men. What happened to the ladies? Why not the ladies então, too? também, porque que os líderes espirituais são do sexo masculino, por que não as mulheres envolvidas também como líderes espirituais? Por que isso? Yeah, so you see, this is called this Sarvayu, the balance sheet. You see, this balance sheet is so phenomenally beautiful. Então, essa folha é a folha de balanço, que é muito bonita, fenômeno muito bonito. Yeah, you want to see the balance sheet, he's right there in front of you. You see, he comes like this. You see, he says, you know, the external is not important, you see.
The external, de acordo com essa filosofia da folha de balanço, Dada diz que o externo não é importante. Yeah. This is the dress, and this is how it happened to him in 1958, and this is how he remained, you see. This is how he remained, you see. Foi o que aconteceu a Dada em 1958 e foi como ele permaneceu. Yeah, but he made this amazing. He made this. He went on to really kind of. He realized that human beings do not have time to really understand complex scriptures or big words. Seres humanos não têm tempo para entender as escrituras. So that is why he took, he devised a simple process, and got people like Laercio, involved in it, and just. Ele dividiu processo que se tornou simples e conseguiu pessoas, por exemplo, como Laércio, que ficou envolvido. And he says, let's first give them a taste of the beauty of their state, the taste of the beauty of their state, who they are. Então vamos dar a eles o sabor do estado de quem realmente eles são. You see, and and with that he gave, and with that he also said, hey, now I've given them this beauty of their state. I want to make sure I will make sure it does not go away from them. Not only, no matter what they do after the Gnani, make sure it doesn't go away from them. You see? Ele deu esse estado, agora vamos ter certeza que eles não vão perder esse estado. You're referring to the pure soul, Amapura. Amapura and the five agnas. As 5 agnas de Shuddha, basicamente, está falando dessas 5 agnas da Amapura. Yeah, right. You see, he says, so, he gave them the Amapura. Amapura is, even if a person does not do anything afterwards, the Amapura will not go away. So Amapura will not go away. Você mesmo que você faça qualquer coisa, esse estado de alma pura não vai sair de você, não vai sair. He may not attend any satsangs, whatever. It'll wake up in the next life. It will not go away. You see? Por exemplo, ele pode não assistir satsang, mas não vai embora. Pode ser desperta na próxima vida, mas não vai ser perdida. It's a one-way street. It's a one-way street up. Otherwise, all his efforts of life, countless lifetimes goes to waste. You see. É uma avenida de uma mão só para cima. And he says, I will make. Se não fosse assim, tudo seria perdido. So he says, I will begin with something very simple. I will begin with something very simple. I don't need to teach them about too many things. I just make it very simple for each one. Eu vou fazer muito simples para que eles não se preocupem. I make it so that he will not have one more worry in his life. Eu vou fazer de maneira que a pessoa não vai ter nenhuma mais preocupação na vida dele. After the Gnani, he will not have one more worry. Depois do Gnani, não haverá mais uma preocupação. If I make your life in that manner, I make your life. This is the gift of all gifts. You see, there's no higher gift in life. You see. Então esse é o presente de todos os presentes. Não há presente mais elevado do que este. He says, he pleads with us. He tells us, my friends. You see, and again we have to come back to this fundamental sutra that is in front of us. You see, which is, he pleads, he says, listen. Ele está dizendo, ouve, escute. And this balance sheet that I'm giving you, that is what runs the world. That is what runs the world, you see. E essa folha de balanço que eu dei a vocês é o que reina o mundo. Right. Yes.
And that world includes the world, the mind, the body, and the words of Helena and Shirley and Shuddha, you see. A mente, a fala que governa Shirley, Helena, Shuddha. Yeah, that world. Essa aqui in the essence, this is the balance sheet, which is equals to Vyavasthit, you know. In the balance sheet, right? The balance sheet, you know. I'm giving you the balance sheet. I made you the Amapura, and now this is your Vyavasthit. Okay, what do you Ele nos deu o conceito de Amapura e agora ele está dando esse conceito da folha de balanço que é o Vyavasthit. Yeah. Are you going to do anything? What do you think you can do anymore? O que mais que você vai fazer? O que você pode imaginar em fazer? Yeah, what do you think you can do it anymore? Who are you to say that I can do this and I can do that, you see? Quem é você para dizer que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Yeah, right. The more you and I understand this, my friends, you see, this is a vision. Yeah, the more, the more it, you rise into this beauty of the samadhi. That is called samadhi, you see. Quanto mais você entende esse conceito e quanto mais você entra nessa beleza do que é chamado samadhi, né? Samadhi means, you see, it's a perfect equanimity. It's like Adi as the balance of the wings, no? Wings. Yeah, absolutely. Well, right. You see the balance of the self. You see this. Balance of the self is in balance. And the relative and the real are the wings that will that takes you higher and higher in the flight of moksha. You see. O Shuddha diz que o relativo e real são como se fossem as asas que levam você ao voo para moksha. Yeah, you're in moksha if you are, because you have attained the balance called equanimity. You say this. Porque você recebeu esse balanço chamado equanimity. Yeah, and this equanimity is almost like to zero balance in the balance sheet. Yeah, right. Quando nessa folha de balanço você tem balanço zero, aí você right. Yeah, there is no rag, there is no attachment, there is no apego, no aversão, no rag to ash. Yeah, that's right. There is Vyavasthit. Vyavasthit. There is Vyavasthit. Tony gets upset, that is Vyavasthit. Tony is happy, that's Vyavasthit. Tony está aborrecido, Vyavasthit. Tony está contente, Vyavasthit. Yeah, you see. So this, and he says, this Vyavasthit is a magnificent agna. You can take it as an agna. You see, it's he had to give it as an agna. You see. Tome Vyavasthit como agna. Ele teve que nos dar essa agna. He says, he said he was he was in this planning stage. I mean, and I'm now Shuddha's imagination is going, but let me just Shuddha agora está imaginando. In the plan, it's like in a way, right? Like we, like we've heard about in the Bible, and God made the world, right? And then he's planning. Por exemplo, nesses planos que o Shuddha diz, vocês ouviram falar, né? E Deus fez o mundo. Well, now Dada is that God, Dada Bhagwan is the God of liberation. You see, Dada Bhagwan é o Deus da liberação. This God, his home is inside of us, correct? Yeah, he is the one. He is the one inside. Ele é internalizado em todos nós. Yeah. He's sitting inside us through this vision, this vision of the 5 agnas. Está sentado em nós através da visão das 5 agnas. Yeah, this body, this body will turn into ashes, he said. He used to say, but I will sit inside
inside you through my agnas. I will, you see. Esse corpo vai se tornar em cinzas, mas eu estou dentro de vocês através das 5 agnas. And even if you want to forget me, you cannot forget because I'm sitting inside you. Mas se você quiser me esquecer, você não vai me esquecer porque eu estou sentado internamente. I'm sitting inside you because if anyone asks you, who are you, Larsio, you'll say, Pura, yes. Quem pergunta ao Laércio, quem é você, Laércio? Você diz, eu sou alma pura. Shuddha, that goes with in the Sharavidi, there is a Siddhi Stuti that says, allow me your feet to be inside of my heart. Yeah, right. That is the same. Right. Yeah, right. These are all poetic expressions. It has already happened. E no Sharavidi tem essa frase, né? Permita que seus pés divinos tomem lugar no meu coração. Essa parte dessa poesia também. Let your divine feet take a permanent place in my heart. You see? Permita que seus pés divinos tomem lugar permanente em meu coração. Right. And then it says, may I never miss your agnas. So the answer is already there. Eu nunca perdi as agnas e a resposta está já presente lá. Right. This. And before that, he has said it, so many times. Eu sou alma pura, eu sou absoluto alma pura, etc. Right? Eu sou alma pura, eu sou absoluta alma pura. Right. So Vishuddhatma. So this, you see, the beauty of this thing is, he in this planning mode. Nesse modo de planejamento, ele viu. There is no energy required to make anyone an Amapura. Não há nenhuma energia requerida para fazer a pessoa alma pura. Because it is much more easier for Shirley or Lerso to say, oh, Samapura, because it is very difficult to behave as my Michele or Larsio. You see, you have to do this and you have to do that. Somebody says, come here, you have to do that, but to be who you are, you don't have to do anything. Ele está fazendo uma distinção entre para ser quem você é, porque essa é uma pura, porque do outro lado você teria o fazedor, né? Aí sim, a pessoa diz para você, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. So he to just has to, if just saying eu sou Amapura makes you an Amapura. Ele diz que você, simplesmente falando que você é alma pura, faz você ser alma pura. Now the hard part, the part that was difficult, which other Gnanis had a tough time, and it never existed for other Gnanis, other enlightened ones, in this magnificence, is this knowledge of scientific circumstantial evidence, you see. Shuddha diz que a coisa mais difícil para Gnanis é que eles não tiveram essa noção do evidências científicas circunstanciais do Vyavasthit. How do you get rid of this sense that I am doing this, I have to do this, tomorrow I have to do this, and tomorrow I have to do that? And how do you get rid of that, you see? E como é que você pode eliminar esses flashes, né, que vêm, né? Amanhã eu tenho que fazer isso, vou fazer aquilo mais. Como é que você pode afastar isso do seu campo de vida? And how do you really get rid of that? And that is where it required the energies, the absolute energies of this magnificent one who has carried this balance sheet life after life after life. And now he gives it to his chosen ones, his special ones, you see. Então, isso o requerido é o que Dada acaba de nos passar nesse satsang, né? Que é esse conceito
dessa folha de balanço que nada mais é do que Vyavasthit. You see, there is so much bliss that arises when the Lord of the world is taken away from you in this Gnan Vidhi, you see. So much bliss, muita bem-aventurança. Yeah, it's a sense of joy. You know, it is subtle, but it is there for everyone. For everyone who enters the Gnan Vidhi, there is something very special that happens. Ele falou que algo especial que aconteceu quando a pessoa recebe o Gnan Vidhi. Algo muito especial. Something happens. You see, something happens that for them now the part about scientific circumstantial evidence and its understanding, the understanding of who is doing all of this, and the why is it happening, all of these things is Dadashri says, I will give it to them in time. Initially, let me give it as an Atma. Então o Dadashri diz que inicialmente deixa simplesmente fornecer a eles como uma Agna, e eles mais tarde vão poder entender mais o verdadeiro conhecimento de Vyavasthit. And that's Shuddha, it's fair to say that we are receiving this right now, right? Shuddha? Absolutely. And then eu perguntei ao Shuddha that nós estamos recebendo isso agora mesmo nesse satsang, e o Shuddha disse absolutamente. Absolutely. Look at this. I mean, Helena has read this, Shuddha read this, and you are reading this, and we are sharing this. We are not deviating even a little bit from the other is present inside us, and it's coming to us, you see. Ele está dizendo o que aconteceu nesse satsang, que foi lido as escrituras de Dada, os Dada estão nos oferecendo isso, e nós não estamos desviando nada desse conceito que a gente está recebendo hoje. This is pure Dada, and you don't look for Dada outside. Dada is Dada. These are Dada's live words which are being revived by our presence as the Amapuras. You see, não procure Dada do lado de fora. Essas são as palavras de Dadas que estão sendo revividas esta noite por nossa presença e por essa leitura. You see, he is saying this, my dear friends in Brazil and my dearest Mahatmas, this Vyavasthit is very important to understand. Shuddha está fazendo, seus queridos Mahatmas em Brasil, que esse conceito de Vyavasthit é muito importante de ser compreendido. Yeah, and why? Because that is exactly how it is. Porque é exatamente o que é. Yeah, that's exactly how it is. Any other view is a view of the intellect. Qualquer outra visão é a visão do intelecto. So, in essence, can you say that Vyavasthit is everything? Absolutely. Eu sou Amapura and this is Vyavasthit. Eu perguntei ao Shuddha se Vyavasthit é tudo, e o Shuddha disse, eu sou Amapura. It is Vyavasthit second by second by second. Vyavasthit segundo após segundo após segundo. And a thought arises, an idea arises. Uma ideia surge. Intellect, whatever the intellect decides, whatever the ego, the discharge ego does, go, morning till evening, you want to say it is Vyavasthit. O intelecto, o ego descarga o ego descarregando de manhã até a noite é Vyavasthit. Vyavasthit. You're somebody that you love inside the house, you think you've done everything for him or her, and he suddenly explodes. Vyavasthit. Alguém dentro de sua casa, você
está fazendo alguma coisa e há uma explosão inesperada, você pode... Isso é Vyavasthit, o exemplo de Vyavasthit. Vyavasthit. He says something, that is totally wrong and hurtful. Vyavasthit. Ele fala alguma coisa que está totalmente errado e magoa, é Vyavasthit. Yeah, or he does something very beautiful and, something that you love, and that faz is alguma also coisa Vyavasthit. bonita Yes. que você ama, também é Vyavasthit. These are all scientific circumstantial evidence. You see this. Yeah, this is happening around you. This is a very high vision. You see. É uma visão muito elevada. Yeah, a little anxious thought arises, that creates an anxiety inside you. O pensamento ansioso cria uma ansiedade em você, dentro de você. Yeah. Your ability to see it as Vyavasthit is the solution. A solução é essa habilidade sua de ver o que aconteceu como Vyavasthit. It totally lifts, it destroys. Wow, what will happen? What will I do? Who's going? How will I do it? You see? Quando você entra nesse modo, né? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que eu fiz? Yeah, you see, whatever is needed going to be done by me, Shelley or Josie is going to happen. Can you just sit back and see? Can you see? Just, you think you're doing it or Josie is doing it. Okay, all right, Josie is going to do it. So then you sleep, you take it easy, Então, o Shuddha está dizendo, né, o que acontece com Josie, ele diz isso, você acha que isso está acontecendo com Josie ou não com ele? Então, é essa separação entre o arquivo 1 e a alma pura. It's the alma pura and the file 1, right? And this he gave into more details. Don't even let it just when there is Vyavasthit, even the file disappears. O Shuddha disse aonde há Vyavasthit, o arquivo desaparece. Yeah, you see, his file is an interesting word. Okay, file means now arquivo é uma palavra interessante. File means it is by design meant to pull you into rag or dvesh. By design, it is going to create a reaction in file 1. File is going to create a reaction in file, not in you, Amapura. O arquivo vai criar uma reação no arquivo, né? O apego à versão, não em você, que é a alma pura. Yeah, you see. And when you can say the file reacted to the file, then you are now being with Dada, you're being with Dada. Your Dada is hugging you. Dada is coming and saying, oh, my dearest one, I'm with you. O arquivo reagiu ao arquivo, mas você está agora com Dada, né? E o Dada vai dizer para você, my dearest one, né? Meu querido, né? Yeah, the Dadashri says, the Dadashri himself said, and we read, Helena read, he says, I gave you the knowledge of Amapura. I gave you knowledge and experience of Amapura. It's not just the knowledge, it is the knowledge that is got 3 legs. You see, it is a 3 solid foundation of experience, conviction, and awareness of Amapura. I've given you that. But still, what happens in your daily life will confuse you if you do not have this knowledge of Vyavasthit. Então, o que o Dada deu a gente, né, são as 3 pernas que ele falou, né, o conhecimento, a convicção e a experiência de alma pura. And the discovery, he says discovery is, he uses the word in English, he uses the word, this discovery that I have brought forward from infinite previous lives is exact. He uses the word exact in English.
because there is no Gujarati word for exact. Ele diz que o Dada usou essa palavra em inglês, né, que é exata, né, essa descoberta do Vyavasthit. O Dada usou essa palavra exata porque não existe essa palavra exata em Gujarati. In Gujarati, Exactly. in the Gujarati language. Linguagem Gujarati. You see, this, he says, appreciate. If I can make you appreciate the beauty of Dada in this satsang, my work is done for this satsang. In other words, Shuddha disse, eu posso fazer você apreciar o trabalho de Dada nesse satsang, o meu trabalho está feito. Well, looks like I'm going over time. See here. Passamos um pouquinho do right, tempo. yeah, right. And I didn't give anybody any chance to ask questions. So we will continue with this heading, with this particular subheading in the next session. Ele disse que não session. deu oportunidade a ninguém a fazer perguntas, mas nós vamos continuar nesse contexto no próximo satsang. Because we are all so immersed in the love of Dada that we can all talk about Dada all night, Nós estamos tão imersos no conhecimento de Dada que nós podemos falar sobre Dada a noite inteira. All right, so I'm sorry I wasn't looking at the time. Desculpe, eu não estava checando o tempo. And some of you should say, Shuddha, it's time now. Algum de vocês poderia ter dito, Shuddha, time out. Time out. Time out, but right. Vyavasthit is, right. Absolutely. All right, thank you. Yes. Highest namaskars to all of you. And we welcome our dear new Mahatma for our group, Laercio. Bem-vindos, Mahatmas novos, Laercio, bem-vindo. And look forward to the next satsang, continuing with this beauty of Dada. E vamos continuar na próxima satsang com essa beleza de Dada. Thank you, Helena, and thank you, Shara, for doing three mantra. Shara, obrigado pelo mantra. It's nice. It's wonderful. And Tony's beautiful music, which was wonderful, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we have somebody else with Tamishali, right? That's right there. We see her. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. Jai Sachidanand. Leila and everyone. Wonderful. Yeah. Raflesio, Maju, Delvani, Vera, Edelina, Leila, Ednaldo. Elsinara, Maria, right. Okay, and the others we can see, right? Yes. Right. Have a wonderful time. Thank you, dear Helena, for everything, and it was so wonderful to have you back in this full stream satsangs. All right, dear. Jai Sachidanand. I will close it now. With your permission, I'll close this, okay? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Tony. Jai